Selamat sejahtera semua. So kami dari Fin Swimming Malaysia. And sebelum tu I just perkenalkan acara Fin Swimming ni lah, sukan Fin Swimming. Fin Swimming ni adalah satu sukan baru di Malaysia yang baru di establish last year, tahun lepas dia establish. And acara ni tak pernah dipertandingkan di SEA Games yang lain oleh bukan tak dipertandingkan, Malaysia tak masuk for acara ni sebab memang kita tak ada sukan fin swimming lah. So for us, this is the first entry. Kita buat our debut lah for this year SEA Games. And pada masa sekarang ni kita sebenarnya pasukan kebangsaan ada dekat 8 atlet kebangsaan yang akan mewakili Malaysia pergi ke SEA Games seramai 5 orang, 3 lelaki dengan 2 perempuan. And so untuk persiapan ni, since last year kita dah start persiapan. And of course, as everyone knows, kita ada kekangan dari segi training sebab COVID. So there's a lot of penutupan kolam, and then kita fin swimming ni more or less like swimming. So kita perlukan kolam. Tanpa kolam memang tak boleh lah nak buat training. So there's some kekangan on that, but we manage it. Kita kalau nak cakap pasal masalah selalu pun tak boleh nak buat apa. So we find solution. We try to gather small group, buat dry land trainings, buat melalui online. And then bila the sesi peralihan kepada fasa dia dah mula pembukaan kolam-kolam semua, we start going for training already lah, intensive training. And most of the athletes yang kita ada ni, dia memang coming from swimming background. So that's an advantage for us sebab they already have the stamina, conditioning semua from the swimming. And kita train them further untuk acara fin swimming lah, dia punya teknik, dia punya drill and all that in the fin swimming. So that's about it lah. Acara yang kita akan pertandingkan di SEA Games nanti, we are taking part in the 100 meter by fin men, and 100 meter by fin women, and 50 meter surface monofin men. Okay. And satu acara baru yang akan dipertandingkan di SEA Games, tak pernah sebelum ni di mana-mana SEA Games pun ada, is a 4x100 meter relay mix. That means dalam relay tu akan ada 2 lelaki dengan 2 perempuan lah yang akan masuk. And on my right here we have QZN. Ini adalah dia atlet yang akan mengambil bahagian dalam acara 100 meter by fin. And based on the timing yang kita dah tengok setakat ni, we got possible kita punya sasaran lah, sasaran kita macam yang kita dah bincangkan. We are looking at a possible gangster for that acara. For the other side, we have Leong Wan Mei ni, dia from the women's 100 meter by fin. For this one, because sports ni is a very new sport, so kita tak nak cakap banyak pasal pingat-pingat apa, but we can say that based on the past Asian Fin Swimming Championship yang dipertandingkan tahun 2019 di China tu, based on the timing from there, we can take maybe top 5 to top 6 macam tu for that event. And most of these coaches, most of these athletes yang tengah berlatih di Pusat Akuatik Darul Ihsan ni, dibimbing di jurulatih dia ni, our coach, national coach Encik Mubin ni, he's been training them almost every day dia ada kat kolam sana. And so that's about fin swimming. And kita nak ambil kesempatan ni, saya selaku pengurus pasukan ni nak ambil kesempatan ni untuk berterima kasih kepada OCM sebab give us an opportunity to justify our new sport ni dalam sukan SEA yang akan datang ni lah. Sebab
kalau kita tak ada platform nak justify kita punya sukan ni, nak cakap pasal fin swimming, orang pun tak tahu apa tu fin swimming. so so there's a platform at least we have that we can go and justify ourselves lah. So this is a good opportunity. We thank OCM for that. And kita juga berterima kasih kepada MSN kerana sentiasa memberi kita guidance macam mana nak buat all the new thing, because like I said, we are new sport. Memang kita kekurangan dari segi pengetahuan on how to go about a lot of things. So MSN was there to guide us. That's very thankful for them. And also I nak berterima kasih kepada this Pusat Akuatik Darul Ehsan sana, sebab like I said, nak cari kolam untuk training ni susah. Padang banyak, land is a lot, water place is very limited. So we have coach Mark Chua yang beri kita some space in one of his lane untuk kita training lah. So we have to thank him for that also. And yeah, that's about it from my side. Cik Rabi, mendengar ada 4 cara tu, kesemua 5 atlet akan sertai ke-4 cara tu? Ya, bukan semua 5 atlet akan sertai acara tu. Like we have Jackson, dia akan sertai acara 100 meters by fin man, and also 4 by 100 meter by fin medley mix, 4 by 100 mix lah, relay. He'll be doing that. And then Leong Wan Mei will be doing 100 meter by fin woman, and also part of the 4 by 100 meter relay mix. And then kita ada lagi seorang is Chang Kamen. Chang Kamen ni dia will be doing 100 meter by fin woman juga bersama Leong Wan Mei lah. And also she's also part of the 4 by 100 meter by fin medley mix. And lagi kita ada seorang Sao Jin E. Sao Jin E tu he's doing 3 acara. Dia akan buat 100 meter by fin man, dia akan buat 50 meter surface monofin man, and also part of the 4 by 100 meter medley. And lastly kita ada Liu Yichen. He will be doing satu acara saja, which is 50 meter surface monofin. Untuk gangster tu acara apa? Okay, untuk gangster tu kita target is acara 100 meter by fin man yang akan dipertandingkan oleh QZN lah. That is kita punya sasaran. That's our sasaran. Anything else? Dari mana yang jadi pencabar yang kuat dalam sukan? Actually based on kita punya past fin swimming punya record, Vietnam is a very strong team actually. Dia memang dari dulu ya orang lama lah. Malaysia ni we are considered the baby, baru mula merangkak sekarang. So the top so far we see the top challenger is Vietnam, and then followed by Indonesia. Indonesia is quite strong. Upcoming yang baru sedang membangun sekarang Singapore. Singapore also is pretty strong. But still based on the recent timing, baru-baru ni kita pergi satu pertandingan di FISU Fin Swimming University Games di Itali. So our athlete ni QZian dia pergi bertanding di situ for the event 100 meter by fin juga, and he did pretty well. Dia dapat 46.05 second. Kalau bandingkan masa yang dia catat tu dengan masa yang last Asian Fin Swimming Championship yang berlangsung di China pada tahun 2019 tu, kalau ikut statistik lah tahun 2019, there is a possibility for him to be ranking number 2. Tapi that is 2019, and then in between ada negara like Singapore dia sedang membangun. So kita tak nak lah cakap based on that we are going to get number 2 and all that. So and Indonesia team also we did some survey, dia pun quite strong. So
kita punya sasaran we still remain at dalam gangsa, and we see lah, we give our best. That's what we can promise lah. Itu saja. Maybe Epic nak share macam mana preparation korang sampai how do you guys Yeah. the preparation? So far with our preparation that we have been training very well. So basically SEA Games is around the corner. We're going to put our every effort to put it in every training. So other than training, rest is very important. The preparation, like 1 week before the SEA Games, we'll start slowing down to get ourselves 100% ready for this into this SEA Games 2021 Vietnam. But what I know is we all gonna prepare ourselves by training hard, putting effort into every training. That's all for me. One minute, you want to say something? Okay, hi everyone. So basically, the preparation for SEA Games with me and my teammates are very good, and it is similar to swimming. And also, everyone also putting the effort to train and doing some technique and skills, and put the effort to do our best for the SEA Games. Okay, also I nak minta our coach ni, Coach Mobing, to give some of his feedback also lah, because being in the category B, our sport fall under category B for your information. So sebab kita belum lagi, like I said just now, we want to justify our sport kan. So because of that we are still in category B, and that means self-funded. So bila self-funded, nak cari coach untuk buat training and all that is not a simple task. Everything involves money. So I'm actually very thankful to Coach Mobin sini, because why? Dia tak tanya 1 sen pun. He said it's okay for the love of the sport. He loves the fin swimming sport. For the love of sport, he has dedicated his time, dan dia kata dia akan train our national athletes on his own expense. So I like him to share some of his experience lah. Cakap lah. Hello. Cakap lah about your training, your experience. Okay. Selama setahun kita orang training, so kita tengok 8 atlet kita, termasuk 5 orang yang akan pergi ke SEA Games ni, sangat berdisiplin. Ni kita orang akan buat training selama 3 ataupun 4 kali seminggu. Dia orang jaranglah sikit. So itu yang membuatkan saya lagi bersemangat untuk coaching dia orang. Walaupun dia orang ada, maknanya bukan full time fin swimming, ada yang stay study, ada ramai yang stay study lah, tapi dia orang sanggup bagi masa lah. Tu yang membuat saya lagi bersemangat lah untuk coaching dia orang. So saya background, saya start daripada free diving, lepas tu open water swimming, dan sekarang pun masih lagi kira aktif join open water swimming. Lepas tu sekarang buat fin swimming sekali. So saya memang hampir hari-hari dekat kolam. Dalam fin swimming ni kira 2 tahun 3 tahun. Setahun sebelum tertubuhnya betul-betul yang fin swimming. Sebelum ni kita orang buat untuk suka-suka je lah, sebagai recreational, lumba-lumba sendiri, beli fin semua. Lepas tertubuhnya kita start serius lah. Apa harapan coach sebenarnya untuk di Vietnam?
harapan saya supaya fin swimming ni berkembang lagi dekat Malaysia ni. Bukan setakat sampai sini je, tapi terus berkembang sebab dia punya championship tu dia bukan SEA Games saja. Dia ada dia punya sendiri juga. Dia ada Asia Game, dia ada World Game, lepas tu dia ada World Championship untuk fin swimming sendiri juga bawah SIMAS. So saya harap mana fin swimming terus berkembang lah. So sekarang ni kita pun dah ada 4 yang negeri punya. 4. Ya. Coach, untuk yang fin tu sendiri, dia punya tu semua standard untuk semua negara. Dia fin tu dia akan diiktiraf oleh SIMAS. SIMAS ni satu badan yang jaga fin swimming punya disiplin ni. So dia ada bifin dan monofin. Monofin yang besar tu dengan bifin tu, semua dia punya equipment tu diiktiraf oleh SIMAS. So dia kena ikut memang betul tak boleh Ya. lain sikit. Correct. Tak boleh. Mana dia kena ikut spek SIMAS tu. All Dia banyak brand tapi semua dia nak yang affiliate dengan SIMAS lah. ya. Sebagai contoh, Sebagai contoh Najadi, dia punya brand. Najadi, Powerfin, Ya, boleh. Yakolev. Lepas tu Monofin ada Rocket Fin, Powerfin pun ada. Lepas tu Goldfin, Starfin, banyak lah. Tapi semua daripada Europe lah. Kalau yang Asia ni belum ada lagi lah yang buat. Semua untuk Monofin dia handmade. Dia custom. So ambil dari mana dulu? Kalau yang kita orang ambil daripada Ukraine. Tu jadi kekangan sikit untuk kita orang sebab Ukraine sedang berperang sekarang. tu tak boleh pakai lah. Ha? Tu tak boleh pakai lah. Dah sampai pun. Dah sampai. Dia nampak tu tak? Ha. Ada isu ke daripada segi pemakai kalau dia datang dari Ukraine? Tak ada. Tak. Tak ada. Tak ada. Dia Stop pun sampai tak sampai. dia as long as dia punya equipment and baju renang tu is follow the guideline of SIMAS. SIMAS is the International Federation lah. So as long dia ikut spec tu, ada logo SIMAS kat situ, tak kisah dia datang dari mana, janji ada that spec, okay. Ada job shirim lah. Yes. Correct. That's the thing. Ada lagi soalan? Okay. Okay, kalau tak ada, terima kasih coach. Okay. Okay. Thank